the big leagues, but ultimately to play in the World Series. Now that you have that opportunity, what are the emotions that you're feeling to play in the World Series now? ワールドシリーズプレーするっていうのが目的で6年前メジャーアメリカに来たと思うんですけども、やっとワールドシリーズプレーできるっていうことになりまして、どう思いますか？本当やっと来たなというか、ここまでも苦しい試合も多かったですし、全員で本当に掴み取ったそういう素晴らしいゲームが多かったなと思います。I really feel like we finally arrived. I finally arrived at this stage. A lot of the games we played were really tough and hard to win, and it was truly a team effort to get here. Go to Dylan, second row. Obviously, you structured your contract the way you did so the team could be stronger. How glad are you that it resulted in this? Is this kind of what you pictured? 大谷さんの契約内容でこのようになるために契約内容をいろいろ変えたと思うんですけども、実際ワールドシリーズ出れてどう思いますかと。そうですね、ここを目指してもちろんやってましたし、そうなるように望んでましたけど、楽に来れたわけでもないので、本当に、全員が一生懸命自分のやることをやってここまで来れたので、あと本当に最後のシリーズ、自分たちの野球を貫き通せれば最高の1年になるんじゃないかなと思ってます。The goal was to get to this far, and I also pictured myself getting this far with the contract that I've signed, and again, just being able to play in this kind of stage with the team effort, and all the games were really hard, but I'm just glad that we're at this stage right now. Go to the second row right here in the front. Say, Shohei, so at one point I think you were 0 for 22 with no runners on base. Just wondering if there's anything you changed in your approach, or if anything, you talked to Doc a little bit about maybe moving down in the order, if there was any change, or did you just keep swinging away? 走者なしで22打数0安打っていうになってましたけども、何か特別に変えたこととか、何か打順を変えようとか、何か監督と話したりとかしましたか？特別に変えたことはないですね。もうやることはずっと言ってる通り変わらないので、自分のアプローチをしっかりとすれば、どんな状況でも多少その状況によって変えるところはありますが、アプローチ自体を変えるということはないので、スモールサンプルの中の偶然起きた数字じゃないかなと思ってます。There's nothing in particular that I changed. Obviously, when there's situations, I do change how I swing, but in terms of my approach, I've been continuing with my approach the whole time. I do think it's part of it is just a small sample size. Go to the fourth row on the left side. Shohei, obviously the MVPs on this team are going to make all the headlines, but you have people that don't make the headlines, like Tommy Edman winning the MVP for the NLCS. Can you describe what it's like to be surrounded on a team where it feels like anybody can step up in a big moment like that? トミー・エドマンがMVP 受賞したように本当に誰でも打線の中で誰でもチームの中で本当に誰でも MVP になるような可能性っていうのは秘めてると思うんですけども、どう思いますか？トミーは間違いなく MVP だと思ってますし、このシリーズだけじゃなくてシーズンの途中から来ましたけど本当に大きい仕事を数字に残らないところも含めて、本当に素晴らしい選手だなと思ってますし、誰かが調子悪い時に誰かがカバーするっていうそういう試合が多かったと思うので、そういう意味では本当に素晴らしい試合が多かったなと思ってます。Tommy, I think clearly is the MVP. He does things not just this postseason, but during the regular season, contributing in places where it doesn't really reflect on the stat line. But I think the common theme for this season has been that a lot of people, different guys, has been stepping up over the course of the season.